Your Chris Ali District broadcaster. Right, you can pull up City 18 minutes after the hour of 11. Yeah, ndichilo ke nathi ke namhlanje sihleli naye ke ubhuti Anele Umntaka Silo. Sisitsho ke sisithi namhlanje sincokola ngendaba yokubana wena mzali umncedisa njani na umntana wakho obhala imviwo. Kaloku imviwo seziqalile kwezinye izikolo, seziqalile kwezinye indawo. So ke itlento unqantathu yeyona nto iyomeleleyo kuzo zonke izinto ezikhoyo apha emhlabeni. Ubuthetha ngetriangle. Yeah, itriangle kuthiwa yeyona into iyomeleleyo kuzo zonke into ezikhoyo. Mamela ke ngoku ndizama apha into yokubana le triangle makube kanti iyasebenza mpela. Kweli cala lingapha uneline engumfundi, kwicala elingapha uneline engumzali, kwicala elilandelayo elingezantsi uneline engutishara. Kodwa ke thina sifaka iline yesine ezidibanisa zonke ezi line. Yeah, xa sithetha ke ngoku ngo-Edukasi, xa sithetha ke ngoku nge-mentorship of a student. Yeah, so ke zizinto ezithina uyabona ke ufaka ivukani ke yonke loo nto leyo. Ivukani FM ikhona, uMasakhane ukhona, uthi jongani zani nonke siyithethe lento, siyincokole lento ukwenzela into yobana sizoba neziphumo ezincumisayo xa kufikelelwa kuJanuwari and abantwana bakwazi ukuya ezivasithi. Kuba kaloku sisithi xa singakwazi uthetha nawe mzali, xa singakwazi ukunika ingcebiso mzali, asincedisi nganto mntana wakho and asikuncedisi nganto nawe. Le inkqubo ke siphathela abantu abasebenza ngazo ezi zinto. Utata Anele ke ngomnye wabantu abancedisa abafundi ekubeni baqhube kakuhle kwezifundo zabo. Nkuluwa, mandibulise ngale ntsasa namhlanje. Iseyintsasa, mandibulise ngale ntsasa namhlanje. Ndicela kwa njalo into yobana ke ube kanti ubulisa kumphulaphula ekhaya. Mr. Damba, ngibulise kuwe ba Nkosi kakhulu ngethuba. Ngibulise nakubaphulaphuli, bazali ne-students and nawo wonke umuntu ongumphulaphuli. Thank you. Yes. Mhlekazi, silapha ngoku ndithi ke ngumjikelo wokugqibela lo sikuwo. Yeah, xa sithetha nge-final exam, end of the year exam, sithetha ngomjikelo wokugqibela. Now ithi lento, umfundi ufundile unyaka wonke. Umzali umbonile umntana esiya esikolweni, notishara naye uzamile uhlohla kangangoko akwazi uhlohla emntaneni. Kodwa ke now kuba kukhatyelwe epalini ngoku, ndizawuthi zii-penalties ke mna ke. Mna mntu ndisithandayo isport, ndizathi sikwii-penalties ngoku. Nanku umzali unaye lo mntana wenza ibanga leshumi, okanye lo mntana wenza ugrade 12. Phofu ke mandingamkhuphi ugrade 11 kuba ke ugrade 11 nograde 12 nazo zonke ezinye igrades zibalulekile xa kufikelelwa kweli xesha. Umzali ekhaya njengento elula ibe yokuqala, masiqale ngelula, elula yokuqala into umzali ekuncediseni umntana wakhe esikolweni, umzali makathini? Inkosi Mr. Damba, inkosi kakhulu. I'm glad we mentioned into ye-triangle. Umzali ke kubalulekile kule triangle katishara kamfundi nomzali. Ngoyena mntu ubalulekile because nguye othumela umntana esikolweni iqala. So relationship ayiqali ngoku, kodwa kuba umzali uye waqomba, uye wabethakala mhlawumbi during the year wangakwazi uparticipate kakhulu, you can still make a difference ngoku uqala kubheka phambili. Zininzi izinto ezingancedisana nabantwana from i-perspective yomzali. Mna ndizazi izinto not umzali to a grade 12 learner or high school learner. I know these things because we are running a mentorship program under Edukasi, and that is how we can learn about importance abazali. So into yokuqala mina endizayicela umzali ayenze kuba active. Ngicela ukuba bakhona abazali abamamele, please do take notes. Ezi zinto simple but igalelo lazo is too much. So be active. Ukuba active kwakho, it means there's being passive bekhona uba active. By being active, it means uyayazi timetable umntwana wakho kuqala. Which is enye yento si-emphasize kwi-mentors zethu. Awukwazi uthi ba you are mentoring a kid but you don't know i-timetable yabo benjani. Yebo? Be active umntana, uyamazi umntana ubhala ntoni nini ngeminute, noba wena usunderstand kakuhle izinto azibhalayo, but just know
uba uyabhala ngokuthile nangomhluthile. So loo nto iza kuvumela into yoba ukwazi uthini ukwenza i-follow up, right? Xa iphuma ekuseni yobhala if uhlala nawe, all the best for today's test. Awuzumncedisa ngesayensi, mhlawumbi uyazi isayensi ngumzali. But la head on the back, all the best for today's test, mntanam. Go kill it. Xa ibuya ubhale kanjani namhlanje? Okay. Whatever that comes, then you have to be always positive. Okay. No, we'll restructure. Just prepare best for the next one, the upcoming one. So the first point is to be active and involved. You must always make sure tell them about you know that they are writing today. In the end, it activates in okay, no, there's people who know that I'm going to do this. This is very important. So now it's serious. Yabona ke wena Mntaka Silo ndiyayithanda lento because when umzali is active in terms of not just active but proactive, you understand, the moment umzali eba proactive kwi-education yomntana wakhe kwayena umntana i-confidence abanayo and nala element of fear iye ibe khona, not in a bad way, not fear in a bad way, sir, but la fear into yokubana, you know what, the moment I don't focus, umama uzawuyi-understand, uzawuyazi okanye utata uzawuyazi because uyayazi nobana umzali noba akazazi ezinto zilapha encwadini phakathi, but umzali gives ixesha into yokubana jonga khawuze man, ubusithi ubhala ntoni kanene, oh so ubhale njani ke namhlanje. La mntana ufumana into ethi le nto ugqiba uyithetha intobana umzali wam undihoyile and uyandixhasa. That's very important. Hence nam ndikungqinela xa usithi umzali makabe active, but ke mna ke ndifuna ueda nje just a pronoun before la active, abe proactive. Uyayiva, angaphili mzali umntana wakho the moment eyazi into yokubana wena incwadi zakhe uyazihoya, the moment eyazi into yobana uyamazi uba ubhala ntoni ngolwesingaphi, lo mntana lowo noba kwenzeka ntoni ehleli nje unoloyiko lwento yokubana noba utshonile unoloyiko ingathi uzawumazi uba uzawutshona. Kwayena umntana uqala ngolo loyiko into yobana jonga ingathi umzali uzandibona ubana andifundanga ncam, ingathi umzali uzandibona into yobana andiziphendula. Awukho mzali kwi-exam room, but your presence is there because of the activeness onayo kwimfundo yakhe. Mhlakazi, mandikunike uze neyesibini. Enkosi Mr. Damba, niyazona nisavakala kwelo cala lakho. No, uphinde wavakala tata, busathe xoka nje umzuzwana. Enkosi, yabona uwede ii-letters ezintathu which is pro PRO. Ovela atshintshe yonke le nto athi kamzali khawuzama uhamba phambili ntoni when it comes to your exams. That's proactive. Yes, Nkosi ba. Nkosi. So okwesibini, must organize any space. Ndifuna ukwenza umzekelo, khona my sister unabantwana abayenza base high school ababini. Xa kufike ixesha le-exams, I like what she does is that she prepares a space for them. Athi i-exam time ngoku nizawufundela apha, nasi study room senu. This is where you're going to study, right? And to give them a space that is designated to study. There should be a quiet space, right? If uyayazi bakhona abantwana abancinci mhlambi apha endlini abazingxolelayo because ngabantwana, but you must also be proactive in terms of ugada abantwana uthi hey uAnele uyafunda ngoku, don't go to that room, you know, create that space that will be designated for ukufunda. And you need to be responsible because sister wam that I'm talking about unabantwana abancinci. That's what she did at the time. Xa kufika ixesha labo ngabafundi abo bafundayo aba bancinci ba-understand bona bayazibalekela bathini, but she always guys cela ningaphazamisi phayana bayafunda. You don't know what they're studying, how, when, why, but you have designated a space for bona bathini bafunde. Should be a quiet space, uninterrupted space. That's my second point. Jonga mamela ke mhlekazi, mna ndikuhlekise kule ndaba yespace. Uyayi-understanda ihlobo
oye ubawele ubukela i-TV ngalo nokwenza ezinye izinto that are not actually adding on le exam time yakho. Mamela ekhaya umakhulu wayenento ayethanda uyenza. Athi yabona ngoku kuyafundwa ngoku. I-TV bantwana bam iyacinywa nge7:30 uphela nje kwendaba. And eyona nto izawulayitwa apha endlini kuzawulayitwa iradio qha, and nayo loo radio leyo akufunekanga ikhalele phezulu. So ndizama ukuhlekisa kwinto ethi, do you understand ubana I've learned that to a point that I always made sure ubana when mna ndifunda ngoku apha endlini yonke into lapha endlini ndiyayicima, zalayita nje umculo nje qha. That's what I did, and that also gave me a lot of time to focus and not be interrupted by any other thing. To a point ngoku sekumandi ke sine-earphones ngoku, but back then i-earphones ibingeyonto ibikhona. Then the moment kusithi cwaka i-environment ikunika into ethi you are in a study mode, you listen to the environment and the environment adds on you in pushing you inobana ufunde. Yeah, I understand. Hence ixesha elininzi kuye kwenziwe i-library. But now asinazo library sisemakhaya, but ndiyayithanda le nto itshoyo into yobana the moment you create an environment apha endlini that also boost ihlobo umntana wakho afunctiona ngalo ne-performance yakhe iye yongezeleleke. Nkosi yam, jonga thina sobabini sithetha into enye. Mandike kuqhubekeke tata. Alright, before ubeka ndinikela kuwe, mphulaphula we-VCR xa kanye ngokwemizuzu sisithi 30 minutes after the hour of 11 o'clock. Ndifuna wena mphulaphuli intobana uba unombuzo nawo uthumele umbuzo wakho nge-voice note phaa ko-073 849 1740 okanye ke uthumele iWhatsApp yakho phaa ko-073 849 170. Uyakwazi ukusifowunela, usifowunele direct ke mphulaphuli phaa ko-072 514 538 okanye phaa ko-073 849 1740. Utsho into yobana wena yeyiphi into ubawela into yobana ube kanti unomdla woyazi, because kwezi zinto sizibalayo apha simbalile ngokwangoku, simbalile uproactive, meaning umzali kufuneka ube active. Sayibala into yobana you have to create a conducive space okanye a conducive environment so that umntana wakho akwazi ube kanti uyafunda. Kunganyanzeleki uba adathi hayi ndizayofundela phaa kulobani okanye ndizayofundela elibrary, but kwalapha ekhayeni nobuyile kuloo library leyo, but xa ephinde efika endlini afumane i-environment emkhuthazayo into yobana makafundele i-exam yakhe. Mandikunike kwakhona tata. Yes sir, yes sir. Just to add up, kule nto ithethayo about limiting i-distractions, TV mhlawumbi ucinga kwe-TV nefowuni. Yes. Khona into abangayi-implementa ekuthiwa yi-phone basket, right? Xa kufike la xesha umzali uba ne-phone basket apho khona ifowuni zizawufakwa khona. Okay. Because La 3 hours. Exactly. Elo xesha lithi maybe 3 hours, not 3 hours, because it takes just a message, a WhatsApp text, egqipha phezulu to be distracted, to lose it. So it's important uba ithathe ifowuni ibeke ecaleni. Kuzawuba khona ii-excuses ke mzali zithi uba hayi le fowuni infunda ngayo wathini. Productivity, zonke ezi points azohlukanga aziqelelanga, they are related. I-productivity ithetha uba the best way to study even today, singazama ufunda ezifowunini, that is the hardest thing ever. But i-hard copy will always win. If you are going to practice a question paper, you are going to do better when you practice it hard copy compared to when I say phoning. Trust me, a phone has so many distractions. So it's important that umzali, which leads us to our next point, which is you must arrange for material umntwana for practice. Right? Okay. So awuyazi namzali ba umntwana mhlawumbe ufunda ntoni kanjani kwathini. But i-triangle lena, you can talk to their teacher where productivity again, and then you are reading for them revision. So you talk to teacher bafunda ntoni ngoku, what are some of the resources that they should be using? The question papers mhlawumbe atsho teacher. Wena as umzali, one of two things, it's either you are going to arrange uba ube nedata efonini yakho. Fortunately sikwi-stage
smartphones. So you just get the data, go on your Google or whatever platform that you're using, search for question papers there, right? You are going to get those question papers or print them out. If they must tell you what question paper, you must ask them what question papers are you going to be using, what are some of the revision tools. Go out, ask for information. I know people who are doing tutoring. I know there's a guy that I'm acquainted to, that guy is doing wonderful things. He's wrote a study maths and all of that. Those are the type of people you should look for guidance from. As umzali xa siya awonke sithi ba awonke umntana mningxaki ne-maths and it's final. So zeziphi i-resources esingazisebenzisa. So laa nto ifuna wena ube ngumzali be-proactive ukhangelele umntana wakho ii-resources azothi azisebenzise zimsebenzele for preparation. Yeah. Okay. And I advise that have them printed out. Akuxelele uba zeziphi, be proactive such that you have them printed out uthi nansi. Yeah, so that they can work on them. So that uzothatha ifowuni ibeke ecaleni. Right. So arrange for ezo learning resources zinjalo. And there's an issue of stationery. As Edukasi, we are currently doing a stationery drive now, right? Okay. To people who are willing, if you are listening and you have the means, it starts as little as 10 rand, where you can buy pens for abandoned by tree. You know, there's that issue of stationery. Stationery can go as big as a calculator. Yeah. Just make sure Umtanako has everything that they need. Get exams. Ebona ke ebona ukasifikelela kule ndaba yezinto umntana wakho azidingayo uyawuqaphela kune lento itshoyo yendaba yepen uyalazi ihlobo esasibelana ngalo ipeni thina esikolweni especially xa kufikelelwa kuDisemba mhlekazi ihlobo ezibiwa ngalo ipeni nantsika uye uziphethe zintathu uzabuya naliyi-1 because ingilona umuntu akanapeni. So jonga ndiyayivuyela le ndaba because yenye yezinto bendisendiyilibele nam into yobana when we speak of stationery, the moment you organize stationery for umntana wakho uyayazi confidence omnika yona because the moment efika ene-ruler ene-calculator ene-pen yakhe ene-lead yakhe ene-rubber xa efika enazo zonke i-material yosebenza even ne-confidence yakhe on what ebezifundele yena kuqala ithi plus because akho nto komnye umntana. Ibuyela kulaa nto yoba injalo bawo ibuyela kulaa nto yoba umntwana akubona uba uproactive. Imagine xa ungena endlini uphethe i-stationery exams ngoku nanzi uthe akunyanzelekanga ide ibe zizinto ezifancy. Nazi ipeni endiwuthengele zona eziyi-3. Nansi ne-exam pad that you use for practicing. It's not even about ezaa zinto that you brought. Itshintshe i-mindset yakhe yoba umzali wami knows now I'm a very critical and important stage of my studies. Yes. So therefore now it's serious. Yeah. So yabona ke go first point, proactivity. Yonke le nto iza by you mzali being proactive. Right. Wow. So this is the important point again that thina singu-Edukasi sithanda uqinisa kuyo kakhulu. Setting a study plan, a timetable. Again, I'm going to use this one as a reference to this because it was amazing to watch. It was very amazing to watch, and I hope that wonke umzali can implement that. What she does is uthi zenzele first uhlala nabo, because I remember at this meeting sahlala nabo phansi sajonge report yabo, the previous one ye-trial ba wenze njani. And then we identify areas of challenges. Challenge. So you give to them, say, set up your study plan then, right? You do have an environment, so kitchen. Okay, if you're staying in a one room, doesn't have to be in rooms. You can just say, has to keep it quiet because we have phone, you know? Yes. Yes. Yeah. So okay, we've created this space for you. What's your timetable? What's your plan? And then you sit with them. You have to improve the maths term. Remember, because you admission for university. So I think you should designate more time to maths. Right? If you had planned 30 minutes, maybe 45 minutes to maths, plan 3 hours, because that's where you need to focus on. And
It should be at the beginning of your study session because that is where you are most likely to be focused and yes. So that arrangement is important. Was basically right. So you become part of them creating their study plans, right? And the study plans are kumdana hleli nayo. Qala umyeke qala ezenzela. Then abuye nazo. And then yes. Then that leads you now to another point, which is creating study goals. Okay. Creating study, which is what we've been doing as Edukasi NPO. They know every week you have to tell us what you're planning for this coming week. Right? But here now, even if you are going to start it, the best way to assist anyone to create a goal is by number one, Mzali, talk about the vision. Let's talk about the next year. What do you want to see yourself next year? They'll tell you about how in university studying medicine, whatever. Right. Yes. And then you work backwards. Before uyongena kula university, it means funeka wenze kanje ke-maths, wenze kanje ke-science, wenze kanje ntoni. Right. That is when you are going to discover the first step to say, if at the end of this term ufuna kuba no 80% ke-maths, it means you have to put more time ke-maths. Set your goals, study goals. If umhlambi you have this revision batch engaka, ndizofunda chapters ezi-3. I'm going to do a revision for 3 chapters this week. That's a goal, right? Science, I'm going to do izinto ezingaka. Tourism, whatever, I'm going to study chapters ezikanje, right? At the end of the week, uhlala nomntana phansi and like, okay, kule veki, how did you go in terms of your goals? It goals at this point do not have to be in terms of marks, because marks are also, but they have to be in terms of studying. Have you covered any chapters that you said you were going to cover by this time? If not, why? Yeah, well, that's why you sit with them. You don't have to know science. You sit with them like, okay, you said you're going to study chapters as ganji, right? Have you studied this chapter? Right. So that is goal setting. Yes. Another point that is very important, sir. Mhlekazi, ndiyayithanda le nto because when umntana wakho umncedisa in terms of uyazi nendawo alekhisha kuyo, mna I once had i-lecturer ethi kumu yathi kumu phofu yangathethi nam ndedwa but ayithetha nathi siyigroup ithi jongani guys, there's one thing that a human mind is so good at. A human mind is so good to a point that if you tell yourself that you're going to give your mind time on that you don't understand, uqale ngale ungayaziyo. Yabona xa ufunda, Jonga, this was a trick and I could not even understood how is it working. Uthi Jonga, when you are studying, you start with what you are not sure of, with what you don't know. That's where you focus on when you are studying. However, when you are writing, you study with what you actually know. I was like, hayi man, imamfundisi uthi nangoku. Uthi no, mamela kwekho. Uthi the moment xa uzinika ixesha lakho lofunda, xa useta ixesha lakho lofunda, useta ii-goals zakho zokufunda, uthi you always take le ungayaziyo, you started ngayo, uqala ngayo ukwenzela into yobana ithi ingqondo yakho idinwa, ube ke ngoku le ungayaziyo so igqibile, then izawuthi dina ingqondo yakho ube ufika noko kulena into izawukhawuleza nayo ingqondo yakho iphinde ibe reactivated because le uyifundayo ngoku into uyayazi. So ingqondo yakho nayo ikunika i-energy into yobana carry on uqhubekeka ufunda. Then xa ubhala ke ngoku, once uqale ngezi uzaziyo, uthi ufika kwezi ungazaziyo nengqondo yakho imane ikukhumbuza because ezinye zezinto ziyalandelelana, zine-synchrony ezinayo. Yeah, I understand. So now I love what you are saying when you are saying umntana makabe ne-goals and abe ne-vision. So gqiba asete iplan yakhe yokufunda. Now jonga mna undigqibile und-ayinile mna. Mhlekazi, sinishikelwe yi-2 minutes. We only have
2 minutes esisheke nayo bendisajongile ke kwelicala lingaphi into yobana akho mphulaphuli mhlawumbi uzawuba nombuzo okanye onento aqonda uba uyafuna uyiqonda yena. Bendisitsho ke ndisithi mphulaphuli ungasikhangela phaa sine-2 minutes nje qha eshiyekileyo sikhe sikhangele mphulaphuli phaa ku-072 514 5381 okanye ke usithumelele i-voice note phaa ku-073 849 1740. Inkosi yam, sishiyekelwe yi-2 minutes nje ekhoyo ngoku, masiye. Alright, bawo. Okugqibela kuzawuba khona into ethi uba mama ndiyofunda okanye tata ndiyofunda neetshomi zam. Right? Yeah. Yabona ke. Yabona xa ufikelelo apho. Ya. Hey, natsika. Kodwa ke mandithola tiyathi into zabantu. Zawuveza izinto zabantu bandivala umlomo. Nkosi yam, khawuze naye. So izibalulekile ezi study sessions because part of learning is explaining to your peers. Right? Awazi uzivalela wedwa endlini. Whatever you've learned, we used to do it like that. Uyahamba uyofunda i-chapter ethile sidibane and then we explain to each other and then we work through it. So that is easy learning. It takes away laa nto yokhrema. But how can umzali monitor la process yoba ndifuna uyofunda neetshomi zam? Proactivity. You must know ngoba neetshomi kuyofundwa nazo kuyofundwa phi. And as abazali, need to build relationships, not for the fact of liking each other. But if you know abantwana benu are in the same study group, you need to have a relationship, right? Yes. To say, namhlanje bayofundela lapha kwakho bani, yes, please ubajonge. Namhlanje bayofundela lapha, please ubajonge, right? We have to, you need to be able to track le nto uba siyofunda neetshomi. It has to be something that you track. You must know, but it's really happening now. Because it might happen that endlini wena ubeke umthetho wangqondo umntwana is trying to escape from his study into that you created endlini uthi ndiyofunda neetshomi, but you need to know this is actually happening. Invite them to your house also. Can you mean? So come sit in and study. Let me see you studying. Right? So to give, because I think I have a minute left now, to give study tips also to abantwana again. On this last point, Mzali, please make sure akekho umuntu ozofunda elambile ever. It's not going to happen. Xa ulambile uba grumpy. That's number one. It will not happen. Right? Uba grumpy. Let's try by all means uba mhlambi kuleli xesha, especially ko-matric, ukupheka kungabi into ejongene nabo kakhulu, you know. They can do it, but ingasi umuntu afike xa efika afike atya be-energy abe-right. Xa ulambile, there's nothing you can do. Grumpy qha, that's all. Ayingena information, buza apha kum. And then I would advise that they explain to their friends what they've studied. You can do it over a call, WhatsApp call. You do have WhatsApp calls for other stuff. Why not have WhatsApp call and talk about, you know, what you just studied now, right? You need to take regular breaks. The most important thing that I would suggest, take a walk. Yeah, walk out to the walk. Now this is too much. Just take a walk. You'll see. Come back. 5-minute walk, boy. You'll see the difference. Yeah, take a walk. Drink your water. You know, like just make it fun, man. It's not as deep as you want it to be. You can make education fun. It really depends on how you view it. Jonga, Ndakasilo uze ne point that abantu abaninzi don't understand and don't know inobana it works. Take a break. Taking a break from your study, even from umsebenzi wakho, just your normal work. Taking a 3-minute break or a 5-minute break, it rejuvenates how you think. Because sometimes it's not that lento ifundayo awuyazi. It's just that ingqondo yakho is so clouded with the information oyifakayo ngoku ayikakwazi uyiprocessa. Now, umenshine indaba izinto ezi-2. You said take a break, and secondly you said umntana makaqiniseke nokubana uyayisherisha into ayifundileyo. Yabona ke mna abantu abaninzi thina sikhule ngela xesha lomona into yobana the moment ndizokubuza into yobana fundini uyifundile into ethile ingathi ndiyakuthesta. But yazi mna, there's one thing that helped me a lot, especially evarsity. It helped me in the yothetha ne-peers zam about what I've learned and what I've studied. Because at the end of the day, ndiqaphele nobana as much as ubana ndiyifundile mna le nto ndayi-understanda ngolu hlobo ndiyive ngalo, xa omnye umntu endibuza umbuzo ndimaseba ana man akhange ndiyifunde abe sithi fondini kodwa le nto uthetha ngayo yile ndiyibuzayo. Ngoba hayibo uthi nawo athi no, le nto uthetha ngayo, it's part of it.
ijonge phaa kumqolo othile nothile nothile ufumanise uba no man ndiyifundile le nto but khange ndiyi-understande ngelaa xesha bendiyifunda because ingqondo yam ndiye ndayikrowda yona. But when you give yourself time uphume, just that 5-minute walk, I know it works. Trust me, I know it works. To a point ke indalo iyakuncedisa, amanzi ayakuncedisa, nokuhlala phantsi komthi. I promise you, the moment uhlala phantsi komthi okanye uyongena esitiyeni segadi or uyongena eplanti ezinkomeni phayana ubuke inkomo ezizakokwenu neegusha zakokwenu, I promise you it will change the way ocinga ngalo ngencwadi. That's the experience I have, and that's what I've been teaching nakwabanye abantu. Nkosi yam, mna mandibulele mani ngexesha lakho, mandibulele ngezi tips. Jonga, khandibethele i-recap manje, khandibethele i-recap uze nazo zonke ezi points umzali ekhaya aphinde azifumane. Khandibethele i-recap nkosi yam nje, umzali azifumane zonke ezi points, azibhale phantsi. Mzali, ndiyakucebisa ingathi ngokhangela ipeni nephepha. Sizithethile kodwa ngoku ndifuna abethe nje i-recap umntaka Anele. Proactivity, that's the first one. Right, yes. Funeka ube proactive as umzali, be involved entweni zomntwana wakho, uyazi uba ubhala ntoni ngemini ethini. And then secondly, organize ispace apho khona azawufundela khona. Doesn't have to be a separate room, uba mhlawumbi ne-room eyi-1. It can be nje ngelaa xesha ukufunda, i-environment mayitshintshe xa kuba kuzofuneka kufocasiwe ngoku. Right, you can also arrange uba umntana afumane imaterial ayidingayo, such as i-stationery kwakunye namaphepha e-revision, so that uzokwazi uthatha ifowuni uyibeke ecaleni. Right, afocus kanye kwi-question papers, hard copies. I advise that you print your hard copy papers. They work more than anything. Any point here is that they need to create goals with you. Qala baza ne-study plan, right? And then you review study plan sabo, then you just prioritize based on umntana ukuthi intoni kanjani. And bethethe Mr. Damba ba funeka ufocus kwezo ungazaziyo, but xa ubhala funeka uqale ngezo uzaziyo. And then again, what you need to do now, xa besithi bayofunda, right? Basic bayofunda nechomi zabo, you need to be proactive and know who these friends are, bafunda nini phi, and you can also invite them to your space now uzela babe khona. I-tips ke ngoku for abafundi bona is that you need to explain le nto uyifundayo komnye umntu. Make sure that you explain it to the other person. Uzayiva nawe ngokuthethayo uba no iyingena. Take breaks, thatha i-walk, nature njengesithi Mr. Damba, I know that very well. Usithathele nje i-walk and ubuke indalo, change i-environment lofundela kuyo, uphume phandle, and then ubuye, and then drink water. You know, yeah, that's it from my side. Yeah, course, Mr. Damba. No, kubulela mna Xhego, kubulela mna but Anele. Ndinathemba intobana ke sizabuya ngenye imini sincokole because ke zininzi into esikwazi uncokola ngazo. Zininzi into esinoncokola ngazo because ndiyanqwenelwa nabazali sibafake because wena usebenza ngabantwana, nam ndisebenzile ngabantwana, but eyona nto ndiyifunayo, ndifuna umphulaphuli ekhaya naye abe nezinto azifumanayo ekuncediseni abantwana bakhe eziba siqhubekeka sibhala i-exam. uNovember wonke phofu ke uqala ngoku because seziqalile ngoku. uNovember wonke samana sincokola mkhuluwa, sizocebisa abazali, mhlawumbi ke naxa sifumene i-chance sicebise nabantwana. Nkosi yam, mandibulele kakhulu ngexesha lakho, ndisithi kwixesha elizayo. Nkosi kakhulu uba ndibulele nakubaphulaphuli. Thank you. Right. Thank you very much. Yes, ke mphulaphuli ke lowo